Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to warmly welcome our invited guest speaker and the audience here. Thank you to all our medical imaging technologists watching this great event. Especially, I would like to express my sincere thanks to Professor Jinsumi and Dr. Tokyo for accepting my invitation to contribute as speaker in this great event. Our invited guest speaker are radiation therapists who are currently and actively working in the field of radiation therapy. So I believe that their contribution through this webinar will be a great help for Myanmar medical imaging technologists who might not know much about radiation therapy, including me. The reason of choosing the topic of radiation therapy in first virtual webinar of YNO is I suppose that not only radiation therapists in Myanmar, but also Myanmar medical imaging technologists in other fields must stay same and familiar with principle of radiation therapy and rules and responsibility of RTT. So I arranged with this webinar the aim of sharing you all a lot of knowledge about basic theories, principle of radiation therapy, constant use, and actual workflow of RTT in clinical practice. There will be more academy-free educational plans and knowledge sharing sessions hosted by Ken YNO in future. So please looking forward to them, and I hope today will be wonderful, educational, and fruitful day for everyone. Please enjoy the talk on radiation therapy. Thank you so much. Have a nice day. Hello everybody, my name is Jung-min Seo. I'd like to talk about the basic principle of radiation therapy. Firstly, I want to thank Ms. Jin Nue-woo and YNO for inviting me to address this webinar. It is my pleasure to be here, even if this is online. And I apologize that I cannot speak English fluently. Therefore, please understand me if I make some mistake with English speaking presentation. I'd like to share with you some of the ideas of basic principle of radiation therapy, and I hope it can be helpful to improve the knowledge of radiation therapy. So this presentation is for those who doesn't know much enough about radiation therapy. So this presentation is going to be very easy and very simple. And also I wish you a very enjoyable and productive stay with this webinar. So let's start. As I said, I'd like to talk about the basic principle of radiation therapy, but I think I'm going to not only about just the basic principle, but also about some kinds of radiation therapy technically. And let me start by saying just a few words about my own backgrounds. My name is Jung-min Seo. Jung-min is my first name and Seo is my family name. And I am a professor in the Department of Radiological Science, Catholic University of Busan, South Korea. And I worked at Daewon University College and Samsung Medical Center as a radiation therapist. These photos were taken at the TSRT 2016. In this picture, I wore the Korean traditional clothes hanbok, and you can see both of me and Ms. Jin Nue-woo. We have already met 6 years ago in TSRT 2016. In that time, this time was very great time to me. Yes. As I said, I'm going to focus my presentation on looking around the radiation therapy basic principles. So we should know what is radiotherapy. We can also call it radiotherapy and refer to radiation oncology and therapeutic radiology. I say they are same meaning. So it means one of the three principal modalities used in the treatment of malignant disease such as cancer and others. In this statement, the other two principal modalities are surgery and chemotherapy. And I can say like this in detail. The discipline of human medicine concerned with the generation, conservation, and dissemination of knowledge concerning the causes, prevention, and treatment of cancer and other diseases
involving special expertise in the therapeutic application of ionizing radiation. This is a good definition about the radiation oncology or radiation therapy. In this statement, we can see the special expression ionizing radiation. It is a key word in this statement, I think. So, how does radiotherapy work? This is a basic mechanism of radiation therapy. Firstly, the ionizing radiation is delivered to the human body, especially it should be concentrated to the cancer cells. But in this time, radiation is simultaneously delivered to normal tissues or normal organs nearby the cancer or surrounding the cancer. It is very serious problem. And after that, radiation interacts with the cancer cells. In this time, so excitation or ionization may occur in this time, and finally, the cancer cell have dysfunction or malfunction, and other cancer cells approach it to the mitotic or interphase death, and others kill by itself, such as apoptosis. So this is the basic mechanism of radiotherapy. So I think this is the all of basic principle of radiation therapy, but we should see we should see more about this. Um, Radiation damage can be divided into two or effects, into direct and indirect effect. So the left one is indirect effect and the right one is direct effect. When direct effect, the damage is a result of ionizing radiation itself. But when indirect effect, it refers to resultant changes in cellular pathway as a result of ionizing radiation. Um, or whatever, however, both direct and indirect effects damage DNA. In the indirect effect, radiation interacts with water to produce hydroxyl free radicals, which react with the DNA producing damage. Indirect effects dominates for low LET radiation, for example, electromagnetic radiation, such as X-ray or gamma rays. On the other hand, direct effects dominate for high LET radiation, such as charged particles, for example, protons or alpha particles. So, so we can say they are a little bit different. Actually, not little bit, large differentiations. In the field of radiation therapy, we should know about the tumor in detail because tumors, especially cancers, are main target of radiation therapy. Our bodies constantly produce new cells to replace old ones. Sometimes DNA gets damaged in some kinds of process. New cells develop abnormally instead of dying off. They continue to multiply faster than the immune system can handle or forming a tumor. There are two kinds of tumor. One is a benign tumor and the other is malignant tumor. In here, just only malignant tumor is cancer, so benign tumor is not cancerous. So please don't mistake about telling them. So benign tumor is not cancer. Only malignant tumor is cancer. And in addition, we should know about the cancer staging. What is cancer staging? We can say the extent of cancer in the body. So staging is usually based on the size of the tumor and whether lymph node contains cancer or and whether the cancer has spread from the original site to other parts of the body. So this is an example of TNM system. This is a kind of cancer staging system. This TNM system is the most widely used cancer staging system. So most hospitals and medical centers in the world use the
this TNM staging system as their main method for cancer reporting. However, this TNM system is not for all kinds of cancer. So some kinds of cancer have other kind of staging system. Uh, so in here, uh, the T and N and M is a head indicator. So primary tumor is T and regional lymph nodes is N and distant metastasis is M. This is an example of cancer staging, TNM staging of non-small cell lung cancer. We can see many indicator TNM staging in this chart. And TNM system helps describe cancer in great detail, but for many cancers, the TNM combinations are grouped into 5 less detailed stages, right? This one stage 0, 1, 2, 3, and 4. When talking about cancer, doctors or nurses or other medical staffs may describe it as one of these kind of stage in general. This slide is just for reference. So stage 1, 2, and 3, and 4. So why need cancer staging? In order to provide optimal cancer care and prognostication, it is necessary to stage the disease like cancer. For setting strategy for treatment, we should know which stage the cancer has, and we can choose the best treatment or best way to care from knowing the cancer staging. So understanding how serious and changes of survival and planning the best treatment and identify clinical trials that may be treatment options for all these, we need to know the cancer staging. This is the NCCN guideline. NCCN means National Cancer Comprehensive Network in US. The NCCN have so many kinds of guidelines. In this slide, this is for treatment of non-small cell lung cancer. We can see some staging of NSCLC, T from 1 to 3 or N to N3, and we can choose how we cure the cancer from this guideline. This is another example of NCCN guideline. This is for curing of cervical cancer. You can also see some staging of cervical cancer, or like to stage 1, B2, or and others. And you can also see the guideline like this. So if we know the stage of cancer, we can choose or we can determine how to treat the disease. So this is so important. Radiation therapy. There are various types of radiation therapy equipment and system. We should use most appropriate treatments depending on the situation, such as patient factor or tumor factors and environment of each medical centers. Also, there are so many types of therapy units, such as classical linear accelerator, we can call it RINAC or RINIAC, and CT-shaped RINAC, and robotic-shaped RINAC, and even RINAC with MRI. And so many ways to treat, such as simple external irradiations and very complicated irradiation and putting radioisotopes into patient body. It called brachytherapy, and even irradiating during surgery. So many kinds of radiation therapy. So let's start all about that. We can divide two kinds of radiation therapy. One is the external radiotherapy and the other is the brachytherapy. So external radiotherapy is called teletherapy. Tele means long distance, so it means remote. And in usually the external radiotherapy is performed by a linear accelerator. We can call it RINAC, as I said.
And brachytherapy is putting radioisotope into patient body close to target. The brachytherapy is a term used to describe the short distance or very close treatment of cancer with the radiation from small and encapsulated radionuclide source, I mean radioisotope. This type of treatment is given by pressing sources directly into or near the target volume, actual cancer, to be treated. This is a general process of radiation therapy. Actually, real process is more complicated than this, so I made this simplified. There are some steps involved. At the first step, patient have a consultation visit with a radiation oncologist to talk about radiation therapy and if it should be part of a treatment, if it is possible or not. If it is determined that radiation therapy is necessary, move on to the next step, that's a simulation. So simulation is divided two kinds of simulation like this: conventional simulations and CT simulation. So before radiation treatments begin, the treatment planning process is necessary. I can say, as I said, that is called simulation. Some people misunderstand that this simulation is performed in the computer because of the word uh, simulation. But this is not a computer simulation. This is a simulation is actually performed on a patient in the real world. During this simulation, radiation therapists measure patient body thickness and the mark on patient's skin where patient will receive radiation. And the most important thing in this process is to acquire images such as brain single shot X-rays or CT series of the sites to be treated. So this is very important step. And others, simple MU calculation is the step calculating the monitor unit, and some kinds of conventional simulation we make body contour instead of getting CT image series. And the RTP system, this is a very important process. During CT simulation we get many images of CT, so we call it the CT series or CT image series. That images should be transferred to RTP system. In the RTP system, we can plan how we treat the patient. And before radiotherapy, we should check or confirm the plan, triple, double, or triple checking. And after that, we can begin the real treatment. As I said, simulation is divided two kinds. The first one is this conventional simulation. Actually, this is just a simulation or ordinary simulation. So conventional simulation, this expression is for comparing to CT simulation. In this simulation, the simulator, it means simulation machine, is essentially diagnostic X-ray units that emulate an isocentric linear accelerator's geometrical movements. This unit allows real-time imaging of the beam portal and facility to produce X-ray films of each treatment field. These are conventional simulators. The left one is an old type machine which using film and screen system for getting X-ray imaging and using imaging intensifier for fluoroscopy. You can see this is the imaging intensifier, and so this one is analog system. And on the other hand, the right one is digital system simulator, which generating digital X-ray image and digital fluoroscopy movie with flat panel detectors. Next one is CT simulation. CT simulation can be called a 3D simulation.
So, or CT virtual simulation. So it makes it possible to establish a treatment plan with a virtual device for a virtual patient on a computer. So it means a radiation therapy planning system. So CT simulator, it has a flat table couch and movable laser indicator on the wall of the room and a wider aperture than in general diagnostic CT. One is a general diagnostic CT and the other one is CT simulator for radiation therapy. Can you find something different between them? Yeah, maybe. I think all of you know the size of aperture is different. So the bore size of CT simulator is wider than in general diagnostic CT scanner. And the immobilization of in during simulation is very important. The aim of immobilization is fixing patient posture. And the aims for patient immobilization is for reducing patient motion and improving day-to-day reproducibility of setup and improving patient comfort and others. In radiation therapy, in general, patient should visit the medical center maybe 20 times or 30 times day by day. So the reproducibility of radiation therapy is very important. This is why we use the immobilization tools. This is some kinds of immobilization tools. So the upper three are for fixing the head or head and neck or shoulder side, and the lower left one is for fixing chest or breast, and the middle one is a belly board for prone position, and the right one is a breast board. RTP, radiation therapy planning, is a virtual simulation in computers. In general, the term treatment planning refers to all the decisions and processes required to design a patient radiotherapy treatment. So it uses images from simulation, and we make some delineation of target and anatomy for definition and arrange beams and calculation during radiation therapy planning with the RTP system. In this slide, display of those distribution in the form of isosceles curve or surface is useful because it shows not only regions of uniform dose, high dose or low dose, but also their anatomic location and extent. So the left in the left picture, we can see some color lines. It means isosceles curve. Isosceles curve is a linked line with same dose distributions. And right one is very important thing. It is a dose volume histogram. We call it DVH. DVH is very important tool to evaluate the plan. So in three-dimensional treatment planning, this information is very essential but should be supplemented by DVHs for the segmented structures, for example, target and critical structures. In this DVH, you can see the line like this. This line is for target, but on the other hand, the fall off lines, these lines are for normal organs or normal tissues. So we can recognize this plan is good or worse from this dose volume histogram. The goal of treatment planning is to produce a radiation dose distribution within the patient body that will destroy the tumor while sparing as much health tissue as possible.
So in fact, making those distribution covering target is very easy. Then what is the issue in planning of the radiation therapy? So I can say like this: it is important that the normal tissue surrounding the target should be protected from radiation dose delivery. This is the main issue, and this is more important than deliver dose to cancer. For making better radiation plan, we should know about the intention of radiation therapy. We have two kinds of intention of radiation therapy. The first one is palliative, and the second one is radical or curative radiotherapy. So the first one, palliative, means to relieve local symptoms in advanced cancer. So treatment should be simple and a minimum number of fractions should be used. The symptomatic relief should be rapid. And radical or curative radiotherapy is for achieving remission. So remission means about curing. So where the treatment intent is palliation. For example, relief from pain arising from metastatic disease, then a single treatment beam will usually fulfill the purpose. This can be justified as the most important consideration is to give the treatment as soon as possible with minimal distress to the patient and consequences arising from irradiating excess normal tissue do not apply to a patient with a short life expectancy. Where the treatment intent is curative or radical treatment, consideration must be given to short and long-term side effects arising from the irradiation of healthy tissues. So this is the differentiation between the palliation and radical or curative radiation therapy. The ICRU recognized the need for general dose specification system that could be adopted universally. It called so many targets. I think most of you know about the ICRU. The ICRU give us so many concepts of targets such as GTB, CTB, and PTB, so many TBs. So GTB means gross tumor volumes, and from CTB, T means target. And another ICRU recommends is, for example, ICRU 62 is the supplementary report to ICRU 50, which present the GTB, CTB, PTB, and blah blah. Yeah. So I mean, this is in more detail the complex factors that accounts for delineation of the PTB or other target volumes. So it gives us IM, it means internal margin, and SM, the saddle margins. So if we use the margins, it is more difficult to sparing the normal tissues from those distributions. This is an example of target case of a prostate. So prostate is showing GTB and CTB and PTB. So if we irradiate to PTB, we cannot avoid to deliver to rectum or bladder. So this is an important or very serious problem in the radiation therapy. So during target is treated, the normal tissue or normal organs are also irradiated from radiations. And next, we talk about the linear accelerator. There are so many types of linear accelerator, but in this slide you can see the conventional or classical types of shapes linear accelerators. This is a basic block diagram of typical medical linear accelerator. So in this slide we can see three kinds of linear accelerator. I'd like to talk about the development of radiation therapy. So in 60s
we perform the two-dimensional RT, and after that, the 80s, we perform the three-dimensional CRT. CRT means conformal radiation therapy. So, if using 3D anatomical information or planning and treatment, it can called 3D CRT. And 19th, we can perform the IMRT. How different 3D CRT and IMRT? 3D CRT, it delivers homogeneous or uniform dose distribution in a field, but in IMRT, we deliver different dose distribution in a field, and many small fields, so we call it beam reds, are overlapped in just one field, so we can make modified those map in a only in a large field. And after that, after with the starting 2 millenniums, we can perform IGRT and 4DRT and VMAT frontally. So IGRT and VMAT are for precision, and IGRT and 4DRT are for accuracy. Accuracy and precision, both of them are very important in radiation therapy. We can check the concept of accuracy and precision in this slide. So for getting both of them, we should try to get both of them by trying good and advanced technology. In this picture, we can see why radiation therapy should be developed. We can three kinds of radiation therapy. The A is two-dimensional radiation therapy, and the middle one is three-dimensional radiation therapy, and last one is 7-beam IMRT. In these all three pictures, bold and red line means the target, such as a tumor, cancer. In the left picture, those covers the target, but also those covers the normal tissue surrounding the target. In this case, it may occur so many complications. But in the middle one, three-dimensional radiation therapy, and the last one, IMRT. From left to right, the dose distributions become similar to the shape of the target, and the rest of those to normal tissues. And also, we can see the technique development of radiation therapy. In this picture, the red surface represented the high dose regions, and dark blue surface means the low dose regions. From the 3D CRT to other high technique therapy, we can spare the normal tissues from the high dose regions for the target. As you can see, the direction of technology development is to give a lower dose to normal tissues than to give a good dose to the targets. For getting precision and accuracy, we developed many kinds of technique of radiation therapy, such as IMRTs and VMAT and SRS and SBRT are for precision, and IZRT and 4DRT are for accuracy. IMRT is one of the best way in radiation therapy. The term intensity modulated radiation therapy, the IMRT, refers to the radiation therapy technique in which non-uniform fluence is delivered to the patient from any given position or any given radiation field of the treatment beam to optimize the composite dose distributions. So this is very complicated method, and the treatment criteria for IMRT plan optimization are specified by the planner, and the optimal fluence profiles for a given set of beam directions are determined through, we call it inverse plan or inverse planning, which means against the word forward planning. In forward planning, this is a usual way to plan the radiation therapy. Usually, a planner makes a beam arrangement in the forward planning. However, in the inverse planning, usually the planner give computer the best result what planner want. Then
computer tries to make the best beam arrangement which deliver the best dose distribution. After that, the planner just check the result and decide to try again. In simple explain. This slide shows examples of IMRT dose distribution. In the left picture, we can see the concave-shaped target of thyroid tumor in close vicinity of spinal cord, and IMRT generated good shape isodose plan for target and normal tissues. In the right picture, this is an example of IMRT plan for prostate using 5 fields, and the fields includes many small fields which called beam rate. The beam rate may complicate dose distribution method. Any number of IMRT fields may be used depending on the degree of optimization desired in dose distribution and practical consideration of patient setup and equipment limitations. This is the basic concept of IMRT. This shows us the way of field in field, which is the basic idea of IMRT, field in field technique. When we irradiate in a field or large field, dose in the field is uniform at any point of a large field. After that, if we irradiate again after we broke some areas of the field with multi-leaf collimator, like this, the dose distribution become non-uniform in the same large field. After then again, if we irradiate again after modulating multi-leaf collimator, as you can see, the dose distribution is non-uniform and we can make irregular dose map in a field. In this way, we can target shape dose distribution through IMRT. This is the basic concept of IMRT. IGRT is image-guided radiation therapy. Broadly, IGRT may be defined as a radiation therapy procedure that uses image guidance at various stages of each process, such as patient data acquisition, treatment planning, treatment simulation, patient setup, and target localization before and during treatment. But in general, we will use the term IGRT to signify radiotherapy that uses image guidance procedures for target localization before and during treatment. It means in general IGRT, we check the position of target in the patient body from image and we correct the position before beginning radiation therapy. These procedures use imaging technology to identify and correct problems arising from interfractional and or intrafractional variations in patient setup and anatomy, including shapes and volumes of treatment target or normal organs at risk and surrounding normal tissues. As you see, there are many ways of IGRT. We can classify IGRT method as applying which imaging process used. Among these, using X-ray image is the most used and the main method of IGRT. Now, I'd like to introduce a general IGRT using X-ray image. You can see the OBI system. OBI means on-board imager. OBI is a X-ray image device mounted on YNO. So you can see the OBI. This one and this one. The left part is X-ray tube and the right part is image detector. It looks like a linear accelerator's arm. On the other vendor's lineup, this can be called onboard imager. This one and this one. In the right picture, and this one is a tube and the opposite side is a image detector. Let me show you a short moving for understand the imagery guided radiation therapy. For performing IGRT, linear accelerator extends its OBI for acquiring patient X-ray image. Then
Therapists check and confirm the target position, and if it has differentiation between planned position and real position of target, therapists should correct the position before treatment. This is a cone beam CT. So it can be performed from OBI through one or half rotation of linear accelerator gantry. Through cone beam CT, actual images, so-called CT image series of the patient on the right couch before and after treatment can be acquired. 4D RT, four-dimensional radiation therapy, is one of methods for treating moving target. Mainly, four-dimensional radiation therapy might be applied to respiration system such as lung. So also to chest and abdomen and pelvis. This 4D RT, also called respiratory gating, is a radiation treatment used target tumors that move with the patient breathing, such as lung and liver and pancreatic and stomach and other gastrointestinal cancers. In the slide, these are the ways of 4D RT. Among them, gated, or sometimes it is called gating or gated, whatever. Gating is most used. So gating means that like this, during the target is moving, we shoot the radiation to the target which is on a special position. So it's a gating or gated method. For applying gating method, we choose one of phase or displacement based method. In general, phase based is more used than a displacement based method. This is the RPM system. It is very famous method for gating RT. Actually, we cannot see the movement of real target, I mean tumor, in the patient body. So we use a small block on the chest. This block is a kind of a surrogate for indicating of moving cycle of tumor. And the RPM system get the signal of movement of this block by infrared camera and apply to gating targets. Next, I'd like to talk about the tomotherapy. This is tomotherapy system. Ordinarily, this is for IMRT, but it can also give us IGRT and non-rotated beam. But it looks like a CT scanner. Actually, it includes the RINAC in the gantry, like this. In the right picture, you can see the small RINAC in the tomotherapy gantry, but it's like a CT include X-ray tube in the gantry, very similar. The left one is a CT scanner, and the right one is a tomotherapy machine. You can see how different. Tomotherapy is bigger than general CT scanner. And next, stereotactic radiation therapy, the gamma knife. The term knife in the name of radiation therapy system, it means can irradiate very sharp and narrow beam like a pencil beam. Then that kinds of system is for using radiation surgery, which is performed once only. We call it stereotactic radiation surgery. So stereotactic radiation therapy is the term used to describe focal irradiation focal irradiation techniques that use multiple non-coplanar photon radiation beams and deliver a prescribed dose of radiation to preselected and stereotactically localization regions. So primarily in the brain, although attempts have been made to extend the technique to other parts of the body, so the chest or abdomen. You are watching several gamma knife systems have evolved. So in this picture, the gamma knife perfection is one of cutting edge system of gamma knife, and it uses 192 cobalt 60 isotopes.
This is the final version of Gamma Knife. The Gamma Knife icon. It can perform the IGRT with convimsity. Very cool. And next, the Cyberknife. The Cyberknife, it looks like a robotic machine. Yes. So Cyberknife can perform not only stereotactic radiation therapy, but also IGRT and 4DRT. This is a short movie. It shows us the performance of Cyberknife, the performance of 4DRT. Yeah. And next, brachytherapy. So brachytherapy, as I said earlier, the brachy means close or short distance. Depending on the site of treatment, there are many kinds of brachytherapy, such as intracavitary or intraluminal or interstitial or surface therapy. And depending on period of isotope inserting, we can classify temporary or permanent. Intracavitary, in which the sources are placed in body cavities close to the tumors or tumor bed. So intracavitary treatments are always temporary or short duration, but kinds of interstitial treatments may be temporary or permanent. Temporary implants are inserting using either manual or remote afterloading procedures, but nowadays all we do afterloading. Next, IORT. IORT is intraoperative radiation therapy. This is a special radiotherapeutic technique that delivers in a single session of radiation dose to surgically exposed internal organs, tumors, or tumor bed. Thus, IORT combines two conventional modalities of cancer treatment. They are surgery and radiation therapy. But despite its long tradition, this is still a developing modality whose role in the management of many tumor sites remains to be determined. Finally, we'd like to talk about the TBI, total body irradiation. Total body irradiation is employed in the treatment of leukemia in order to kill leukemic cells and to suppress the immune system prior to a bone marrow transplantation. So when BMT, bone marrow transplantation, the immune system registers against the bone marrow from other person. So we need to suppress the immune system for making a good result of BMT. So this is the aim of TBI. Finally, let me summarize my talk. Ionizing radiation is delivered to tumor cell and interact, and charged particle radiation has direct effect in human body. And not charged particle and electromagnetic radiation has indirect effects in human body. So not charged particle is neutron beams, and electromagnetic radiation is X-ray and gamma rays. And tumors are divided benign and malignant tumor. In both, malignant tumor is only cancer. Benign tumor is not cancer. Radiation therapy can be divided external and brachytherapy. And the process of radiation therapy is like this. And simulation can also be divided two kinds of simulation, the conventional simulation and CT simulation. We saw many kinds of target definition, such as GTB, CTB, PTB, and some kinds of target volume definition. And we also saw bigger margins, so SM and IMs, and we can deliver those distribution which cover the target enoughly for a long time ago. But the important thing is to spare normal tissues from target dose. It is very important, and this is the main issue of the radiation therapy. This is why we try new and cutting edge technique of radiation therapy. And we know
precision and accuracy. Both of are necessary in radiation therapy. So IMRT and VMAT are beam modulating technique, and 4DRT is a technology for treating moving target, and IGRT is a technology for accurate patient setup and dose delivery by confirming from checking acquired images. And SRT, S means stereotactic. This kind of radiation therapy is a technology that concentrates the dose on a small target from many directions. And today, radiation therapy system can perform multi kinds of therapy simultaneously. This is the end of my talk. Thank you for your attention. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Totopyo, a former medical physicist. My topic is roles and responsibility of radiologic technologists and radiotherapy workflow. I'm going to talk in mother tongue. Roles and responsibilities of radiologic technologists and radiotherapy workflow. Radiotherapy. Radiotherapy using ionizing radiation generally provided as part of cancer treatment. Ionizing radiation ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ cancer treatment လုပ်တာကို radiotherapy လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ radiotherapy machine တွေဟာ linear accelerator proton machine telecobot brachytherapy နဲ့ cyber knife တွေဖြစ်ကြတယ်linear accelerator ကနေပြီးတော့ photon x-ray photon ရဲ့ electron ရဲ့ထွက်တယ်ပြီးတော့ proton machine ကနေ proton rays ကို produce လုပ်တယ် telecobot brachytherapy နဲ့ cyber knife တွေက radioisotope ကနေထွက်တဲ့ gamma rays ကို produce လုပ်တယ်photon ရဲ့ energy range က 6 MV 10 MV 15 MV ရှိကြတယ်electron ရဲ့ energy range တွေက6 MeV 9 MeV 12 MeV 15 MeV ရှိကြတယ်proton ရဲ့ energy ကတော့250 MeV ရှိပြီးတော့telecobot ရဲ့ gamma rays ဆိုလို့ရှိရင်2.5 MV ရှိတယ် radiotherapy မှာ2မျိုးရှိတယ် external beam radiotherapy နဲ့ brachytherapy ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ် external beam radiotherapy က patient ရဲ့ outside ကနေပြီးတော့ tube ကထွက်တဲ့ ionizing radiation နဲ့ patient ကို treat လုပ်တာပေါ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက telecobot machine ပေါ့ဒီ patient ကဒီပုံမှာline position နဲ့ရှိနေမယ် X-ray သို့မဟုတ် gamma rays ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် telecobot ဆိုတော့ gamma rays က tube ကနေထွက်မယ်ပြီးတော့ patient ကို treat မယ်ပေါ့ပြီးတော့ brachytherapy ကကျတော့ radioisotope ကို patient ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ tissue ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် organ ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် applicator လေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ tissue သို့မဟုတ် organ နဲ့ထိပြီးတော့ high dose radiation ကို high dose ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကို brachytherapy လို့ခေါ်တယ်radiation source ကလေးတွေကိုဒီ brachytherapy machine ထဲမှာတော့ထည့်ထားတာပြီးတော့ဒါက connector ပေါ့ connector တွေကနေပြီးတော့ computer နဲ့ control လုပ်ပြီးတော့ source ကလေးတွေကို patient စီကိုထည့်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကို brachytherapy လို့ခေါ်တာပေါ့ photon proton gamma rays တွေက deep tumor တွေ treat ရမှာအသုံးပြုတယ် deep tumor တွေကဥပမာ cervix CA cervix CA lung brain tumor head and neck tumor စသဖြင့် deep ဖြစ်တဲ့ tumor တွေကို treatment လုပ်ရမှာအသုံးပြုတယ် skin ကို treat လုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ electron ကိုအသုံးပြုတယ်minimal deeper tissues တွေကိုလည်း electron ကိုအသုံးပြုတယ်ဥပမာ neck node လိုဟာမျိုးတွေပေါ့ neck node တွေကို treat တဲ့အခါမှာ electron ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိတယ် radiotherapy က teamwork ဖြစ်တယ်ပေါ့ teamwork ဖြစ်တဲ့အတွက် radiotherapy team မှာ radiation oncologist ကင်ဆာဒေါက်တာပါမယ် medical physicist
တချို့နိုင်ငံတွေမှာ treatment manager လို့ခေါ်တယ် medical physicist ပါမယ်သူ dosimetrist လို့လည်းခေါ်တယ် radiologic technologist therapeutic radiographer လို့လည်းခေါ်တယ် IAE ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်က radiation therapist RTT လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ nurse ပါမယ်ပေါ့ဒီ၄ယောက်ပါမယ်ပေါ့ဒီ topic မှာတော့ nurse အကြောင်းကိုအထူးမပြောတော့ပါဘူး radiotherapy workflow မှာအကြမ်းအဖြစ် step ၄ခုဆွဲထားမှာ clinical assessment and decision of treatment ကို radiation oncologist ကလုပ်မယ် modern surface and CT simulation ကို radiologic technologist ကလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် controlling dose prescription နဲ့ planning ကိုတော့ radiation oncologist နဲ့ medical physicist ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ treatment delivery ကိုတော့ radiologic technologist ကလုပ်မယ်ပေါ့ clinical assessment and decision of the treatment patient ဟာ radiotherapy department ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်cancer doctor နဲ့တွေ့မယ်ပေါ့ပထမဦးဆုံး radiation oncologist က patient ရဲ့ condition disease တွေကို assess လုပ်မယ် assess လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် treatment ပေးဖို့အတွက် treatment ကို decide လုပ်မယ်treatment decide လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် treatment ရဲ့ intent ပေါ့ intent ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ဒီ treatment ဟာtumor ကို control ရအောင်လုပ်မှာလား radical ပေါ့နော်သို့မဟုတ် pain relief သက်ပဲလား palliative ပေါ့ဒါမျိုးကို decide လုပ်မယ်ပေါ့ decide လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ modality ကိုရွေးမယ် proton နဲ့ treat မှာလား photon နဲ့ treat မှာလားသို့မဟုတ် electron နဲ့ treat မှာလား brachytherapy နဲ့ treat မှာလားစသဖြင့် modality ကို select လုပ်မယ်ဒီ step တွေကိုကြတော့ radiation oncologist ကလုပ်မယ်treatment decide လုပ်ပြီးပြီ modality ကိုလည်း select လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် tumor ကို localize လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီ tumor ရဲ့ size တွေ shape တွေကိုသိဖို့လို့ localize လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတော့simulation လုပ်မယ်ပေါ့ simulation မလုပ်ခင်မှာ modern surface ရှိတယ် modern surface is a clinical and technical surface using immobilization devices for patients who need a course of radiotherapy treatment to head and neck and in some cases the chest areas and limbs ဒီပဲကတော့ radiotherapy treatment လုပ်တဲ့ patient ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအစိတ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် lying position နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုရင် chest pelvis တွေကအိတ်ခိုင်းထားလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနိုင်ခြေတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးသို့ပေမဲ့ head and neck ကတော့လှုပ်ရှားနိုင်ခြေဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ head and neck ကို treat တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေ immobilization devices ကိုသုံးရလေးရှိတယ်အဲ့တော့ these devices are primarily designed to immobilize the area during treatment လုပ်နေတော့မှ immobilize ဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ device ကို immobilization device လို့ခေါ်တာပေါ့ The patient lies on a bed in a position suitable for the treatment modern service လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient ကို treatment လုပ်မဲ့ position အတိုင်း lying position နဲ့အိတ်ခိုင်းလိုက်မယ် A precut thermoplastic sheet is to be softened in warm water ဒါကို precut thermoplastic sheet လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုရေနွေးထဲမှာစိမ့်လိုက်မယ်ပေါ့ရေနွေးထဲမှာစိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ရေနွေးအိုးကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ထိရအောင်တေချာပြုလုပ်ထားတဲ့ရေနွေးအိုးထဲမှာစိမ့်လိုက်ပြီးတော့သူကနည်းနည်းပျော့သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ဆယ်လိုက်မယ်ဆယ်ပြီးတော့ရေနည်းနည်းစင်အောင်အသာလေးတုပ်လိုက်မယ်တုပ်ပြီးတော့ treatment လုပ်မဲ့ body စိတ်ပိုင်းပေါ်မှာအသာလေးဒီလိုအုပ်လိုက်မယ်အုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ jig ကလေးတွေနဲ့ဒါ treatment boat မှာသွားပြီးတော့တွယ်လိုက်မယ်ပေါ့တွယ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးလေးရလာမယ်ရလာပြီးတော့သူကခဏလောက် patient ရဲ့ body control အတိုင်းမိုးလုပ်လိုက်မယ်မိုးလုပ်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူက patient ရဲ့ body control အတိုင်းပဲမိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့
ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါ patient တယောက်စီအတွက်ဒါမျိုးတစ်ခုကိုသုံးတယ်ပေါ့သုံးတဲ့အခါမှာဒါကို beam direction shell လို့ခေါ်မယ် each BDS is specific to the individual patient so a label is attached with all the relevant patient details and patient တယောက်ကိုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် patient details patient ID patient name study date တွေကိုဒီပေါ်မှာ label ကတ်ထားရမယ် simulation module service ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် simulation လုပ်ဖို့လို့အတွက်ready ဖြစ်ပြီဆိုရင် simulation မှာဆိုလို့ရှိရင် CT နဲ့လုပ်တဲ့ MRI PET CT X-ray simulator တွေကိုအသုံးပြုလေ့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့များအဖြစ် CT simulation ကိုအသုံးများတယ်ပေါ့to determine the exact location, size and shape of the tumor to be treated. Tumor treatment လုပ်မဲ့ tumor ရဲ့ size တွေ shape တွေ location တွေကို determine လုပ်ဖို့လို့အတွက် CT simulation လုပ်တာ CT simulator with flat couch configures the 3D images for treatment planning. Treatment planning အတွက် CT sim လုပ်ခြင်းမှာ 3D images တွေရလာမယ်ပေါ့CT sim ဟာ diagnostic CT နဲ့မတူတာက couch က flat couch ဖြစ်တယ်ပေါ့ diagnostic CT မှာဆိုရင်တော့ curve couch ပေါ့လေဒီတစ်ခုလေး diagnostic CT နဲ့ကွာတာပေါ့ digital reconstructed radiographs DRR beam sign view display with superimposed target volume information are generated by the computer and transferred to planning system and treatment unit CT sim မှာ 3D images တွေအပြင် DRR digitally reconstructed radiographs ဟာရလာတယ်အဲ့ဒါ beam sign view လို့လည်းခေါ်တယ်သူက target volume information တွေနဲ့တစ်ထပ်ထဲကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ DRR ကိုCT 3D CT images တွေနဲ့အတူတူ treatment planning system နဲ့ treatment unit ကို transfer လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ DRRs ကဘာလုပ်ဖို့လဲ DRRs allows for verification of the treatment field using electronic portal imaging system treatment machine မှာelectronic portal imaging system ဆိုတာပါတယ် treatment မလုပ်ခင်မှာ image ရိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့ treatment လုပ်မဲ့ MV beam နဲ့detector နဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ patient ကို radiograph တစ်ခုရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရိုက်တဲ့ radiograph ဟာဒီ DRRs နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကို treatment fee ဟာမှန်လားမမှန်လားဆိုတာ verification လုပ်ဖို့လို့အတွက် DRR ကအသုံးကျတယ် A laser isocenter projection system combine two fixed and one movable sagittal laser is mounted in the room. CT room နဲ့မှာ laser isocenter projection system ဆိုတာပါတယ်ဒီဟာပေါ့သူ့မှာ side laser နှစ်ခုရယ်sagittal laser moving sagittal laser တစ်ခုရယ်သုံးခုပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ laser သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ CT ရိုက်ခဏ်လေးကိုဒီပုံစံလေး laser ကဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာမှာနေရာတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ရည်ရွယ်ချက်က localization လုပ်ဖို့ဆိုတော့ marker ကပ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့ marker လေးတွေ laser နေရာမှာ laser 3ချက်နေရာမှာ marker လေးတွေကပ်လိုက်မယ်ကပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ images မှာဒီ marker လေးတွေပေါ်နေမယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲအပြင်မှာ thermoplastic sheet ပေါ်မှာလည်းlaser isocenter နေရာကို marker ပန်နဲ့တေချာလေးမှတ်ထားလိုက်မယ်အပြင်မှာလည်း thermoplastic sheet မှာလည်း marker ပန်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ marker ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ image မှာလည်းထည့်ရိုက်ထားတဲ့ marker လေးတွေပေါ်နေမှာပေါ့ဒီ marker ကိုသုံးတဲ့အခါLED marker တွေသုံးတာမဟုတ်ဘူး LED marker သုံးလိုက်လို့ရှင်ဒီနေရာမှာ artifact တွေအစင်းတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ artifact တွေဖြစ်လာလို့ရှင်တကယ်တမ်းကျတော့ dose calculation လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လည်းမမှန်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာatomic number နည်းတဲ့ copper wire လေးတွေကိုအသုံးပြုလေးရှိတယ်
CT isocenter must be clearly marked using marker pen on thermoplastic sheet ခုနတော့ thermoplastic sheet ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေး CT isocenter ကိုတေချာမှတ်ထားရမယ် Appropriate immobilization devices such as headrest, armrest, knee rest, faglock, thermoplastic shell BTS are used. တင့်တော်တဲ့ thermoplastic ရှိတဲ့ immobilization device တွေကိုအသုံးပြုရမယ်ပေါ့ headrest, armrest, knee rest တွေကတော့ဒါသိပြီးသားဖြစ်မှာfaglock ဆိုတာကုရှင်ပဲကုရှင်ပေါ်မှာ patient ကိုအိတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့အခါကျလေဖြည့်လိုက်မယ်လေဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကုရှင်ထဲကလေကိုစုပ်ထုတ်ပလိုက်မယ်ပေါ့စုပ်ထုတ်ပလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကုရှင်ကမာသွားပြီးတော့ patient ကို support လုပ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမာနေတဲ့ကုရှင်ဟာ patient ရဲ့ body control အိတ်နေတဲ့ body control အတိုင်းမာနေတဲ့ကုရှင်ဟာသတင်းပတ်လေးလုံးပါစေပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပိတ်စရာအပေါက်လေပိတ်စရာခလုတ်ကလေးလည်းပါတယ်အဲ့တော့သတင်းပတ်6ပတ်လောက်သူကအသုံးခံနိုင်တယ်ပေါ့အသုံးခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါကို treatment လုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာအသုံးပြုတယ်ပေါ့ In chest, abdomen, and pelvic CT simulation, thermoplastic shells are not usually used. Pinpoint tattoos must be done on skin at the 3 laser point. Head and neck မှာ thermoplastic sheet သုံးတဲ့အတွက် thermoplastic sheet ပေါ်မှာ marker ပါနဲ့ marker ဆွဲလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ chest, abdomen နဲ့ pelvic case တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် thermoplastic sheet ကိုသုံးလေ့မရှိဘူး။ဆိုတော့CT ရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ချက်ချင်း treatment ကိုမလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။ဂျာထဲမှာရက်တွေခြားသေးတယ်ဆိုတော့ patient က CT sim ရိုက်ပြီးလို့အိမ်ပြန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ marker တွေကမှတ်ထားလိုက်တဲ့ marker တွေက patient ရေချိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားမှာဆိုတော့ CT ISO center marker ဟာ treatment လုပ်တဲ့အခါမှာအရေး set up လုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ patient ရဲ့ skin ပေါ်မှာtattoo လေးတွေပေါ့ pinpoint tattoo လေးတွေထိုးပေးလိုက်ရမယ် A small rectangular sponge should be placed between patient's heels to be the same distance between heels not only in the treatment room but also in the CT room pelvis case တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် patient က supine position နဲ့ခြေထောက်နှစ်ခုဆင်းထားတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ patient ခြေထောက်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာ patient ရဲ့ heel နှစ်ခုကြားကအကွာအဝေးဟာတညီတည်းဖြစ်စေလို့တညီတည်းဆို CT ရိုက်တဲ့အခါကောtreatment လုပ်တဲ့အခါကောဒီကွာဝေးတိုင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ small rectangular sponge လေးတွေကိုခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားထဲမှာ sponge လေးကိုခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားထဲမှာထည့်ထားရမယ်တူညီတဲ့ size တန် shape ရှိတဲ့ small rectangular sponge ဟာ treatment room နဲ့မှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲထည့်ဖို့လို့ရှိနေရမယ်ပေါ့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင် patient ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေး position ဟာ CT sim နဲ့ treatment room နဲ့မှာထားမယ်အကွာအဝေးနဲ့တညီတည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ daily reproducible လည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နေ့စဉ်သူ့ရဲ့အကွာအဝေးကိုကိုယ်ကတိုင်းပြီးထည့်နေကြမလို့တော့ဘူးဒီ sponge လေးထည့်ထားလိုက်ပြီးဆွဲကပ်လိုက်တာနဲ့အကွာအဝေးကနေ့တိုင်းအတူတူပဲဖြစ်သွားမယ် Full bladder should be during pelvic CT simulation pelvic case မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ CA service ပေါ့ CA service ကို treatment ပဲဖြစ်တယ် rectum ကို treatment လုပ်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်bladder full ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာ full ဖြစ်တယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ full မဖြစ်ဘူးတစ်ဝက်လောက်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ empty ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် daily reproducible မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ internal organ တွေကတစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့မတူတော့ဘူး variable ဖြစ်နေရင် treatment ကလည်းeffective မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နေ့တိုင်းတူညီတဲ့ position ဖြစ်နေဖို့လို့အတွက် CT ရိုက်တုံးကလေးက full bladder ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့ full bladder ဖြစ်ပြီး treatment လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း full bladder position နဲ့ပဲ treatment ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ internal organ တွေ variable ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းသွားမယ်ပေါ့
Patient's position during CT simulation must be the same as patient's position during treatment. Treatmentနဲ့ CT sim နဲ့ position ချင်းတစ်ထပ်ထပ်တူရမယ်ပေါ့ Photograph for patient's position in simulation is needed occasionally လိုအပ်လို့ရှိရင် CT sim မှာလောက်တဲ့ patient position ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်ရမယ်ပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပြီးလို့ရှိရင်treatment လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဓာတ်ပုံကိုထည့်ပေးလိုက်ရမယ်ပေါ့ Take a front view photo of patient's face patient ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ထားရမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရိုက်ထားပြီးတော့ patient CT sim ကမပြန်ခင်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားရမယ်အဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်း patient ရဲ့ file နဲ့အတူဒါ soft copy နဲ့ computer system နဲ့ကိုထည့်မှာ After simulation CT data set are transferred to treatment planning system TPS CT ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင် CT 3D data set တွေကို treatment planning system စီကိုပို့လိုက်မယ် Controlling and dose prescription TPS treatment planning system is a computer system used to determine optimal beam arrangements energy, field size, and ultimately fluence pattern to produce a safe and effective dose distribution. Treatment planning system ဆိုတာ dose calculation လုပ်ဖို့လို့အတွက်ကို optimal beam arrangements beam arrangement တွေ energies တွေ field size တွေ fluence pattern radiation pattern တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ computer system ဖြစ်တယ်ပေါ့ dose calculation လုပ်တဲ့ computer system ဖြစ်တယ် Radiation oncologist draws the controlling in CT data set on treatment planning system. Treatment planning system ပေါ်မှာ CT slice တွေပေါ်မှာ radiation oncologist က tumor volume တွေကို drawing လုပ်တယ်ပေါ့ contouring ဆွဲတယ်ပေါ့ ဘာတွေဆွဲတာလဲဆိုတော့ gross tumor volume GTV GTV ဆိုတာ clinically palpable ဖြစ်မယ်ပေါ့ဖြစ်ချင်လဲ clinically palpable ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်imaging modality တစ်ခုခုပေါ့ CT ပဲဖြစ်ဖြစ် MRI ပဲဖြစ်ဖြစ် CT sim MR sim စသည်ပေါ်မှာတိတိတသာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေတဲ့ lesion ကို gross tumor volume လို့ခေါ်တယ် gross tumor volume ဆိုပြီးလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာနောက်ထပ်0.5 cm or 0.7 cm လောက် layer တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပတ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို clinical target volume လို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပတ်တာလဲဆိုတော့gross tumor volume ပြီးလို့ရှိရင် malignancy တွေမှာ lymph node involvement ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ lymph node involvement ကို cover ဖြစ်အောင်ထပ်ပတ်တဲ့ volume ကို clinical target volume လို့ခေါ်တယ်။ clinical target volume ပြီးရင်နောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ပတ်မယ်။ဒါကို internal target volume internal target volume ကကျတော့ lymph node တွေဟာ variable ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကို cover ဖြစ်အောင် internal target volume လို့ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ contouring layer တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင် planning target volume planning target volume ဆိုတာဘာအတွက်ဆွဲတာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ uncertainty တွေ patient ဘက်ကလည်း patient ကနည်းနည်းလေးလှုပ်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့machine ကလည်း machine uncertainty ပေါ့ကိုထားတဲ့ gantry angle က0 degree ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ machine ကို factory ကထွက်ကြတဲ့ကွာ0ကနေ3 degree ထိ gantry ကvariation ရှိနိုင်ပါတယ်လို့ specification အစကတည်းကပြောထားတာဆိုတော့ machine uncertainty ကိုလည်းထည့်တွက်ရမယ်ပြီးတော့ setup error ပေါ့ technology radiologic technology က patient ကို setup လုပ်မယ် setup လုပ်တဲ့အခါဖြစ်နိုင်တဲ့ error ကိုလည်းထည့်တွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် uncertainty တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပတ်တဲ့ layer တစ်ခုကို planning target volume လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ planning target volume ကိုတချို့ department တွေမှာ radiation oncologist ကဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ department တွေမှာ medical physics ကဆွဲတယ်ပေါ့ medical physics ကပဲဆွဲတင်တာပေါ့ဒီဟာကိုmedical physics ဆွဲတင်တဲ့အကြောင်းကိုနောက် slide တွေမှာပြောပါမယ်နောက်ထပ် organ at risk
OARs တွေ OARs တွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင် surrounding tissue တွေပေါ့ surrounding tissues တွေသူကဥမာ CA surface ဆိုလို့ရှိရင် bladder တို့ rectum တို့ဟာ OAR ပဲsurrounding tissue တွေCA larynx ဆိုပါစို့spinal cord က surrounding tissue brain tumor ဆိုလို့ရှိရင် eyeball islands တွေဟာ OARs တွေပဲပေါ့ OARs တွေကို radiation oncologist ကဆွဲတယ်contouring ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ contouring and dose prescription dose ကို prescribe လုပ်မယ်ပေါ့ the total radiation dose is usually divided into several fractions fractionation in the context of radiotherapy is the process of dividing a dose of radiation into multiple fractions if total dose is 70 gray daily dose is 2 gray per fraction total fractions are 35 ဆိုပါစို့ဒီ patient ကို70 grade ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်70 grade ကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းတစ်နေ့တည်းပေးလိုက်တာတစ်ချိန်တည်းပေးလိုက်တာမဟုတ် radiation dose ဖြစ်တဲ့အတွက်ခွဲ divided ခွဲပြီးတော့ fraction တွေလိုက်ခွဲပြီးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 fraction ကို2 grade ပေးတယ်ပေါ့2 grade per fraction ဆိုရင်70 grade ဆိုတော့35 fraction ခွဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့35 fraction ဆိုတော့တနေ့ကို1 fraction ပေးမှာဆိုတော့ခါကျတော့35 days ဖြစ်သွားမှာပေါ့အချိန်ပေါင်း35ချိန်နဲ့လူနာဟာ35ရက် radiotherapy department ကိုလာပြီးတော့ radiation ပေးရမယ်ဇက်တိုက်ပေးရမယ်ပေါ့weekdays တွေမှာပေးပြီးတော့ခါကျတော့ weekend တွေမှာနားလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါဒီတိုင်းပဲဇက်တိုက်သွားမယ်ပေါ့35ချိန်ပြည့်အောင်ထိ dose prescription လည်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ planning လုပ်မယ်ပေါ့ radiation treatment planning is to obtain an optimal balance between delivering a high dose to target and a low dose to intervening tissue planning လုပ်တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျူမာကို high dose ရစေခြင်းပြီးတော့ surrounding tissue တွေ intervening tissue တွေကို low dose ရစေခြင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ planning လုပ်တာ planning system ပေါ်မှာtreatment planning system ပေါ်မှာ plan လုပ်တယ်ပေါ့ဒါကို medical physicists ကလုပ်တယ် medical physicists make plan on control CT data set and planning system as the prescribed dose by radiation oncologists as guidelines planning guidelines တွေရှိတယ် planning guideline တွေအတိုင်း medical physicists က plan လုပ်မယ်ပေါ့ဒါကခုနTPS treatment planning system computer ပေါ်မှာဒါက plan လုပ်ထားတဲ့ plan ပေါ့ဒါဆိုရင် head and neck plan ပေါ့ head and neck plan CA larynx ပေါ့ဒါကတော့ pelvis service အတွက်လုပ်ထားတဲ့ plan ပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းဒါ head and neck IMRT plan လုပ်ထားတာပါဒါကတော့ dose volume histogram လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ dose curve data တွေက dose curve တွေဖြစ်တယ် planning types are 2D plan 3D conformal IMRT intensity modulated radiotherapy IGRT image guided radiotherapy VMAT volumetric arc therapy rapid arc စသဖြင့် plan တွေရှိကြတယ် they depend on beam arrangements and machine modalities plan types တွေဒီလိုကွဲပြားသွားတာက beam arrangements ပေါ်မှာမူတည်တယ်နောက်ပြီးတော့ machine ရဲ့ modalities ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့model မြင့်တဲ့ machine တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေပို့ပြီးတော့များတာပေါ့After checking, radiation oncologist approves the dose of the treatment plan. Radiation oncologist ကဒါ dose volume histogram လို့ခေါ်တယ် dose volume histogram ဆိုတာ dose ရဲ့ volume ဘယ်လောက်ကတော့ဖြင့် dose ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဖော်ပြထားတဲ့ graph တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် CTP ကတော့ဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရတယ် volume ဘယ်လောက်ကရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးဒီ graph ကဖော်ပြတယ်ဒီ low dose ဖြစ်နေတဲ့
line တွေ dose line တွေကြတော့ဒါ OAR lines တွေပေါ့ OAR lines တွေမှာလည်း OAR တွေမှာ tolerance တွေရှိတယ် tolerance အတိုင်း guidelines လည်းတသက်ရှိတယ် tolerance အတိုင်း dose ကိုcalculate လုပ်ရတယ်ပေါ့ radiation oncologist က dose ကို check လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ dose နဲ့ဒီ plan ဟာ treat လို့ရပါပြီဆိုပြီးတော့ approve လုပ်လိုက်တယ် approve လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ treatment လုပ်လို့ရသွားပြီပေါ့ treatment လုပ်လို့ရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာtreatment machine တော့မရောက်သေးဘူးmedical physicist က approve the medical physicist approve and schedule the treatment plan with setup note medical physicist ကလည်းဒီ plan ဟာ treat လို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူလုပ်ထားတာတွေကို approve လုပ်ရသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် schedule ဆွဲမယ်ပေါ့ schedule ဆွဲတာစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်မ treat ဘူးweekday တွေမှာ treat မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုး computer system ပေါ်မှာ schedule ဆွဲရမယ်ပေါ့ These all steps are in the electronic medical record which links treatment planning system and treatment unit ဒီလောက်ဆောင်ချက်တွေအားလုံး radiation oncologist လောက်ဆောင်ချက် medical physicist လောက်တဲ့ plan ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေနောက်ဆုံး treatment delivery ဆိုတဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးဟာဒီ electronic medical record ဆိုတဲ့ system ပေါ်မှာ record ကြီးပေါ်မှာရှိနေတယ်ပေါ့ computer record ပေါ်မှာရှိနေတယ် radiation therapy ဟာ teamwork ဖြစ်တဲ့အတွက် radiation oncologist ကလည်းသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုသူယူရတယ်သူ့တာဝန်ကိုသူတာဝန်ခံသူလှုပ်ထားတာကိုသူတာဝန်ခံရတယ် medical physicist ကလည်းသူ့လုပ်ရက်ကိုသူတာဝန်ခံရတယ်သူလှုပ်ထားတဲ့ plan လှုပ်ထားတယ်ဆိုရင် plan ကိုသူတာဝန်ခံရတယ်treatment delivery လုပ်တဲ့ radiation therapist ကလည်းသူ့လုပ်ရက်ကိုသူတာဝန်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီ computer system ပေါ်မှာဒီ EMR ပေါ်မှာတီးခြားကိုနာမည်နဲ့ကို account တွေ create လုပ်ထားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ responsibilities တွေကလည်းမတူတဲ့အတွက်တီးခြား approval ကိုလုပ်တဲ့ treatment ကိုလည်း treatment က approve လုပ်မှ treatment က treat လို့ရတယ်medical physicist ကလည်း approve လုပ်မှဒီ plan ဟာ treatment machine စီကိုရောက်သွားတယ် treat လို့ရပါပြီဆိုတော့ position နဲ့ ready position နဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့တီးခြား person တိုင်းမှာတီးခြား approval rights တွေရှိတယ်ဒီ radiotherapy မှာ each staff in RT teams has specific account and approval rights on an electronic medical record ဒါကိုပြောတာပါဆိုလိုချင်တာကtreatment delivery ကို radiation oncologist ကလာလုပ်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကျသူ့ရဲ့ responsibility မဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ approve လုပ်နိုင်တဲ့ rights က treatment machine မှာရှိမနေဘူးဒီလိုမျိုးခွဲခြားထားတာ plan အားလုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ setup note ကို radiation oncologist ကradiation medical physicist ကရေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကျတော့ plan ကိုသူလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့ country angle ကဘလောက် patient ရဲ့ treatment ISO center က CT center အတိုင်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘလောက်စင်တီမီတာရွှေ့ပြီးတော့မှ treat ရမှာလဲဆိုတော့setup note patient ကို setup လုပ်ဖို့အတွက်notes ကို medical physicist ကရေးမယ်ပေါ့အခါကျတော့မှtreatment delivery will be 1 or 2 weeks after CT simulation CT sim လုပ်ပြီးတော့ခါကျတော့တစ်ပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်နေတော့မှဒီ step တွေပြီးတော့မှ treatment delivery အဆင့်ကို step ကိုရောက်သွားပြီပေါ့ identify the patient prior to treatment occasion by using patient's photo that was taken in CT simulation CT simulation တော့ကရိုက်ထားတဲ့ patient ရဲ့ photo ကိုဒီ computer system EMR ထဲမှာ soft copy နဲ့တခါတည်းထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် treatment လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ plan နဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဒီဓာတ်ပုံ photo နဲ့အခု treatment patient ကို3ခုတိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှtreatment လုပ်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုး patient
patient ဒီ patient နဲ့ဒီ treatment မှန်မမှန်ကို identify လုပ်မယ်ပေါ့ administer the radiotherapy to patient including the correct setup delivery correct setup delivery ကိုလုပ်ဖို့လို့အတွက်ကို medical physicist ကsetup note ရေးထားတယ်ပေါ့သူရေးထားတဲ့ notes အတိုင်း patient ကို couch position တွေ country position တွေtreatment ISO center treatment လုပ်မဲ့ center တွေကို setup ကို correct မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ရမယ် patient's position is exactly the same as not only CT simulation but also daily session treatment လုံးမဲ့ patient position က CT sim အတိုင်းပဲတစ်ထပ်ထဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့fraction နေအလိုက် daily နေ့စဉ် treat ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် daily reproducible လည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နေ့စဉ်လည်းတူရမယ် treatment ISO center is the same or need to be moved as setup note setup note ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း treatment ISO center က CT ရိုက်တော့ ISO center အတိုင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် CT ရိုက်တော့ ISO center နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ CT ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျူမာဟာဘယ်နေရာမှာဆိုတာမသိသေးဘူး။မသိသေးတဲ့အတွက် localize လုပ်ပြီးတော့ marker မှတ်ပြီးတော့ CT ရိုက်လိုက်တယ်။ရိုက်လိုက်တော့မှကျူမာဘယ်နေရာဆိုတာကိုသိလာတဲ့အတွက် treatment ISO center ကရွှေ့ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒါက CT ISO center ဒါက treatment ISO center ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရွှေ့ရတာဖြစ်နိုင်တယ်အားလုံးရွှေ့ပြီးပြီ treatment လုပ်ဖို့အတွက်ရွှေ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် setup note အတိုင်းရွှေ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာ first setting should be checked technologists medical physicists and radiation oncologists first setting ကအရေးကြီးဆုံးပဲ first setting မှာမှားသွားရင်နောက်ထပ် session တွေလည်းနောက်နေ့တွေမှာလည်းမှားသွားနိုင်စရာဒီ course တစ်ခုလုံးမှားသွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ first setting မှာ check လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် technologist က medical physicist က radiation oncologist ကသုံးဖလဲဒါဒီနေရာမှာစုပေါင်းပြီးတော့ check လုပ်ရမယ်ပေါ့ first setting setting လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် verify the treatment fee will be treated by using DRR electronic bottle imaging system EPIT or cone beam CT treatment လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် treatment machine ကနေထွက်လာတဲ့ MV megavoltage MV X-ray beam နဲ့ detector နဲ့ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒါကို electronic bottle imaging system လို့ခေါ်တယ်ပေါ့သုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကထွက်လာမဲ့ mega voltage X-ray beam ဒီဟာက detector ပေါ့ဒီနှစ်ခုကိုတွဲပြီး patient ဒီမှာတွဲပြီးရိုက်တဲ့ image ကိုဒါ electronic bottle imaging system လို့ခေါ်တယ်ဒီကထွက်လာတဲ့ image နဲ့ပထမ CT တုံးကရခဲ့တဲ့ digital reconstructed radiograph နဲ့နှစ်ခုထပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ treatment fee ဟာကို treatment fee ကိုထားတဲ့ center ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကို verify လုပ်ရမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် electronic bottle imaging system အပြင်ဒါ cone beam CT လို့ခေါ်တယ်ဒါက detector လူနဲ့ကွယ်နေလို့ဒီဘက်မှာCT tube ရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့kilo voltage X-ray tube ပေါ့ CT cone beam CT fan beam မဟုတ် cone beam CT နဲ့လည်းဒီ treatment fee ဟာမှန်မှန် check လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ treatment လုပ်နေရင်လည်း inform the radiation oncologist and seek advice if the female patient is pregnant or likely to be pregnant radiation therapist ကဒါဒီနေ့စဉ်လာပြီးတော့ treatment လုပ်နေတဲ့ patient နဲ့နေ့တိုင်းတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့များ patient ဟာမျိုးသမီး patient ဟာ pregnant ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် radiation oncologist ကို inform လုပ်ရမယ် inform the radiation oncologist in case you are concerned about an unusual reaction of patients
radiation ban ရတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် reaction တွေရလာတာ radiation ကြောင့်မို့လို့အဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း radiation oncologist ကို inform လုပ်ရမယ် instruct the patient to meet radiation oncologist as department routine patient ကို radiation oncologist နဲ့ပြန်ပြီးတော့9 ရက်တစ်ခါသတ်မှတ်ထားသလား3 ရက်တစ်ခါသတ်မှတ်ထားသလား departmental routine အတိုင်း follow up ပြန်ပြဖို့လို့အတွက်ညွှန်ကြားရမယ် instruct the pelvis patient to be full bladder during treatment pelvis case တွေ treat တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient တွေကိုကြိုပြီးတော့မှားထားရမယ်full bladder ဖြစ်နေစေဖို့လို့ inform the physician in case you are concerned about an unusual event related to a treatment unit or treatment parameters treatment parameters ဆိုတာကcouch position gantry position collimator position စသဖြင့် setup နှုတ်ထဲမှာလည်းပါမဲ့ဟာတွေဒါတွေဟာ unusual event ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းမဖြစ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ plan လုပ်တဲ့ planner ဖြစ်တဲ့ medical physicist ကိုတခါတည်း inform လုပ်ရမယ်ပေါ့မရှိမှာ error တစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း medical physicist ကိုချက်ချင်း inform လုပ်ရမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါ machine က error ဖြစ်လို့ရပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient ဟာ daily treatment လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် daily treatment လုပ်ရမှာဂျားထဲမှာပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ effective မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး tumor control ရဖို့လို့အတွက်ကိုသူကမကောင်းနိုင်တော့ဘူး tumor ဟာ control ရဖို့အခြေအနေတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ machine မှာ error ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ machine ကိုလည်းတေချာကင်တွယ်ပြီးတော့ machine error ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း medical physicist ကိုချက်ချင်း inform လုပ်ရမယ် others duties contribute to the preparation of specifications for new equipment ဌာနကိုဆက်ပစ္စည်းတစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါ equipment တစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာ specification တွေ preparation လုပ်ဖို့လို့အတွက်ကိုပူးပေါင်းပါဝင်ရမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက linear accelerator ဒါ new machine ကိုဒါက water filter ပေါ့ဒီထဲမှာရေတွေရှိတယ်ဒီ water filter ဘာလုပ်ဖို့အသုံးပြုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထွက်လာတဲ့ radiation dose တွေကိုcheck လုပ်တာပေါ့ dose ဟာမှန်မမှန်output ဟာမှန်မမှန် check လုပ်တဲ့ water filter water ထဲမှာpatient ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ water နဲ့လောက်ရတာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ patient ရဲ့ body ဟာခန္ဓာကိုယ်မှာဒါ water ကbody patient tissue နဲ့အနီးစပ်ဆုံးတူညီတာမို့လို့ media အဖြစ် water ကိုအသုံးပြုတာဒါ water filter ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ water filter ရဲ့ဒါ control box တွေပေါ့ contribute to the quality control of radiological equipment radiological equipment တွေအသုံးပြုပြီးတော့ quality control လုပ်တဲ့အခါတွေ quality assurance တွေ quality assurance တွေ QA မှာလည်းသူက daily QA ရှိတယ်weekly QA ရှိတယ် monthly QA ရှိတယ် 6 monthly QA ရှိတယ် annually QA quality assurance တွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းပူပေါင်းပါဝင်ရမယ်ပေါ့လုပ်တဲ့အခါမှာပူပေါင်းပါဝင်ရမယ် protect the patients public and yourself from unwanted radiation hazard radiation hazard ဖြစ်တာကနေပြီးတော့ patient ကိုလည်းမလိုလားအပ်တဲ့ radiation hazard တွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရမယ် public ကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ကိုလည်းကာကွယ်ရမယ် radiation hazard မဖြစ်အောင်patient ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မှန် patient identification ကိုတေချာလုပ်မယ် patient setup ကိုတေချာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ patient ကိုမလိုလားအပ်တဲ့ radiation hazard တွေကနေကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မယ် public ကိုလည်းကိုကကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မယ်radiation area နားကိုရောက်လာတဲ့မတိလို့သွားလိုက်မိတဲ့ attendance တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမသွားရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်သို့မဟုတ်အခုကိုယ့်နေရာနဲ့အန်ကိုက်တာပေါ့ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့အန်ကိုက်တာက human resources shortage ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာpatient ကိုတွဲပြီးတော့
treatment room နဲ့ကိုလိုက်ပို့မဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် attendance တွေလိုက်ပို့ရတယ်ပေါ့ attendance ဟာ patient နားလေးမှာနေခဲ့ခြင်းတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒါမျိုးကို patient အခန်းထဲမှာကြံမနေခဲ့အောင် patient attendance အခန်းထဲမှာ treatment လုပ်မဲ့အခန်းထဲမှာကြံမနေခဲ့အောင်ကိုကဒါကိုဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့ကိုလည်း radiation hazard ကနေကာကွယ်ရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါ linear accelerator ဆိုလို့ရှိရင်သူက x-ray produce လုပ်တာပေါ့ x-ray ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူက on မှထွက်တာခလုံးနှိမ့်မှပဲ x-ray ကထွက်ပြီးတော့ခါကျတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏပြီးရင်တန့်ပြီးတော့ရပ်သွားတာ linear accelerator ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ technologist အတွက်အနေရဲ့တိတ်မရှိပေမဲ့ telecobot machine လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူက radio isotope ကိုကျုပ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျုပ် radioisotope က spontaneously radiation ကထွက်နေတော့ကျုပ်ဖတ်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ခါကျတော့သူက shutter လေးပဲဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့စက္ကန့်နဲ့ဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး treat တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ဖတ်ထဲကနေပြီးတော့ leakage ကအမြဲတမ်းရှိနိုင်တော့ခါကျတော့ patient setup လုပ်တဲ့အချိန်မှာမြန်ဆန်လုပ်ရမယ်ဒါကကို radiation hazard ကနေကာကွယ်တာဖြစ်တယ်လို့မှန်ကန် setup လုပ်ရမယ် patient ကို radiation hazard ကနေကာကွယ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ကန်နဲ့မြန်ဆန်လုပ်ရမယ် telecobot machine တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ treatment လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီ radiotherapy workflow ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ခြင်းအပြင် radiologic technologist ပေါ့ radiation therapist ဟာ plays key roles in radiotherapy workflow to be successful the radiation therapy plan radiation therapy plan นี้တစ်ခုလုံး successful ဖြစ်ဖို့လို့အတွက်အရေးကြီးဆုံး key roles မှာပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ် radiologic technologist ကဒီ key roles မှာပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ် Thank you for your attention. Our webinar has come to the end now. I believe that all the audience have learned a lot today. As a founder and chairman of YNO, I would like to express special thanks again to Professor Chisomi and Dr. Tokyo for sharing their knowledge and clinical practice in radiation therapy with us today. Thank you deeply from the bottom of my heart for great contribution. Moreover, to the all audience. The audience will also improve their knowledge in radiation therapy, have gained so much knowledge through this webinar. Thank you, Lost, joining this great event. I would like to conclude my speech here by reminding you all to keep taking part in YNO knowledge sharing session. Meanwhile, try to improve yourself in daily working life to always give first priority to patient safety. Thank you all so much. Have a nice day.